Have a nice day. How are you, children? Today we are going to write an essay. අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ රචනාවක් ලියන්න. Today we are writing about fruits. අද අපි ලියන්නේ fruits ගැන. පළතුරු ගැන. Let's write the topic. Fruits. පළතුරු ගැන මොනවද අපිට ලියන්න පුළුවන් කියලා අපි බලමු. Fruits can keep us healthy. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට මම තෝරගත්තේ fruits can keep us healthy. පළතුරු වලට පුළුවන් අපිව නිරෝගී කරන්න. නිරෝගී පුද්ගලයන් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. පළතුරු කෑපුවාම ලස්සන වෙනවා කියලා අහලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දෙවන වාක්‍ය. It is a natural food. පළතුරු කියන්නේ අපිට ස්වභාවිකව ලබා ගන්න පුළුවන් කෑමක්. තුන්වෙනි වාක්‍ය. Fruits are rich in vitamins. පළතුරු කියන්නේ විටමින් වලින් පිරුණු කෑමක්. විවිධ විටමින් වර්ග අපිට ලැබෙනවා විවිධ පළතුරු ආහාරයට ගත්තොත්. Fruits are rich in vitamins. Number 4. Fruits are in different colors and shapes. There are different colors and different colored and different shaped fruits are there. Some fruits are yellow color, some fruits are red color, some fruits are green color. Different color fruits are there and also different shapes. What is the fourth sentence? Let's read again. Fruits are in different colors and shapes. Number 4. Number 5. Next one. People use fruits to make different types of food. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපි පළතුරු වලින් විවිධ කෑම වර්ග හදනවා. We make different food by using fruits. ඒකයි කිව්වේ people use fruits to make different types of food. Let's see what are those. බලමු මොනවාද ඒ කියලා. They make මොනවාද හදන්නේ? Fruit juice. පළතුරු බීම හදනවා. Jam. Jam වර්ග හදනවා. Chutney. Chutney වර්ග හදනවා. And තව විවිධ දේවල් හදන නිසා අපි etc. කියලා ලියනවා. They make fruit juice, jam, chutney and etc. තව විවිධ කෑම. Number 7. Eating fruits helps us to digest food. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? Digest food.
ඩයිජස්ට් කියන්නේ ආහාර දිරවීමට. ආහාර ජීර්ණයට පළතුරු ගොඩක් අපිට උපකාර වෙනවා. Eating fruits helps us to digest food. Number 8. There are different tasted fruits. හැම පළතුරම එකම රස නැහැනේ. විවිධ පළතුරු විවිධාකාර රසයෙන් යුක්තයි. ඒකින්ද අපිට කියන්න පුළුවන් there are different tasted fruits. විවිධ රසයෙන් යුතු පළතුරු වර්ග අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. Number 9. My favorite fruit is mango. අපි හැමෝම කැමති පළතුරක් තියෙනවානේ. ඉතින් අපිට ඒකත් මේ රචනාවට එකතු කරන්න පුළුවන්. My favorite fruit is mango. ඕගොල්ලන්ගේ කැමතිම පළතුර වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. My favorite fruit is apple. My favorite fruit is pineapple. ඒ වගේ කැමති පළතුර අපිට දාගන්න පුළුවන්. අපි අවසාන වශයෙන් ලියමු. I like to eat fruits very much. මම පළතුරු කන්න ගොඩක් කැමතියි. හොඳයි. අද රචනාව fruits ගැන. අපි තව එකපාරක් මේ රචනාව කියවමු බලන්න. හොඳයි. Fruits. Fruits can keep us healthy. It is a natural food. Fruits are rich in vitamins. Fruits are in different colors and shapes. People use fruits to make different types of food. They make fruit juice, jam, chutney, and etc. Eating fruits helps us to digest our food. There are different tasted fruits. My favorite fruit is mango. I like to eat fruits very much. Okay. For today, we are going to finish. අදට අපි රචනාව ඉවර කරමු. ඊළඟ දවසේ තවත් රචනාවකින් ඔයගොල්ලන්ව හම්බෙන්න එන්න. සුබ දවසක්.